Hello Andarki, welcome to Sairam Sampatrav Education. My name is Vaishnavi and welcome to Polity MCQ series everyone. So వీడియో కనుక స్లోగా అనిపిస్తే వీడియో ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని వినండి. సో లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా వినండి. ఒకవేళ మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే టోటల్గా వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. Okay, without any further delay, let's start the video. So before getting into the video, let me wish you all a very happy Holi. We know that red is the color of power, green is the color of prosperity, orange is the color of passion, pink is the color of love, blue is the color of loyalty, yellow is the color of richness. Okay, may all these colors bring meaning to your life and a very happy Holi everyone. సో హోలీ కాబట్టి మేము టీఎస్పీఎస్సీ Group-1 ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ కోర్స్లో ఒక ఆఫర్ అనేది ఇస్తున్నాము. సో ఈ 2 days వచ్చేసి మనము ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ని జస్ట్ ఫర్ 7,999 ఇస్తున్నాం అనమాట ఆఫర్ ప్రైస్కి. సో మీకు కావాలి అంటే పర్చేస్ చేసుకోండి. సో ఈ కోర్స్ పర్చేస్ చేస్తే మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే కాంప్రహెన్సివ్ కవరేజ్ చేస్తాము ఎంటైర్ సిలబస్కి. ఎంఫసిస్ వచ్చేసి స్పెషల్గా తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ మీద మేము పెడతాం అనమాట. ఎక్స్క్లూజివ్ ఫోకస్ వచ్చేసి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఇందులో. మీకు ఒకవేళ ఈ కోర్స్ కావాలి అనుకుంటే 6305935532 అనే నంబర్కి కాల్ చేసి యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్. ఓకే, సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో వీ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 4 ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అనమాట. యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే చాప్టర్లో భాగంగా యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే చాప్టర్ లో భాగంగా ప్రెసిడెంట్ అనే చాప్టర్ ని డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ 3 parts అయిపోయాయి. ఎవరైనా ప్రీవియస్ 3 parts చూడకుండా ఈ పార్ట్ చూస్తే అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో ఐడియా ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ గురించి అసలు ఐడియానే లేదు అన్నప్పుడు ఈ 3 parts ఖచ్చితంగా చూసిన తర్వాతే ఈ వీడియో చూడండి. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ అ కంటిన్యూటీ. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ 3 parts చూస్తేనే ఈ పార్ట్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఆర్డర్ గా ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాను. సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి. ఓకే, సో మనము ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అనే చాప్టర్ లో భాగంగా ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ చూసాము. సో వాట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఒక్కసారి నేను ఇక లిస్ట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ రెడ్ అబౌట్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రొడక్షన్ చూసాము, ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్, అండ్ దాని తర్వాత ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ గురించి చూసాము. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ రెడ్ అబౌట్ అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ వేర్ ఎవర్ ది కంపారిజన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బిట్వీన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్, I have given you the comparison also. And then I have also discussed about the qualifications, oath and the conditions of his or her office. Okay, conditions of the president's office. So ఇవన్నీ కూడా మనం డీల్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది టర్మ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్, అంటే టెన్యూర్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేశాను. ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. ఇలా ఆర్డర్లా నేను డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చాను అనమాట. వేకెన్సీ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ గురించి డిస్కస్ చేశాను. దాని తర్వాత పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ స్టార్ట్ చేశాను. పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అనే టాపిక్ ని స్టార్ట్ చేశాను లైక్ ప్రెసిడెంట్ లో భాగంగా. సో పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ లో భాగంగా ఫస్ట్ మనము డిస్కస్ చేసుకుంది లెజిస్లేటివ్ పవర్స్, దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ డిస్కస్ చేశాము. తర్వాత వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది లైక్ ప్రెసిడెంట్ కి గవర్నర్ కి ఈ పవర్స్ లో ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయని కూడా చూసాము. దాని తర్వాత ఫినాన్షియల్ పవర్స్ చూసాము, జుడిషియల్ పవర్స్ చూసాము, అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఈవెన్ ది 1 second ఆగండి. తర్వాత మిలిటరీ పవర్స్ చూసాము, మనము డిప్లొమాటిక్ పవర్స్ చూసాము. ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ యొక్క ఓవర్వ్యూ మాత్రమే ఇచ్చాను, ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ అనే ఒక చాప్టర్ గురించి ఆల్రెడీ డీటెయిల్డ్ గా ప్రెసిడెంట్ కన్నా ముందుకే చాలా క్లాసెస్ ముందుకే ఎమర్జెన్సీ అనే చాప్టర్ ని ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. సో విచ్ ఇస్ పార్ట్ 18 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో దాని తర్వాత నేను వీటో పవర్స్ డిస్కస్ చేశాను. లాస్ట్ క్లాస్ లో వీటో పవర్స్ డిస్కస్ చేశాను. వీటో పవర్స్ లైక్ అబ్సల్యూట్ వీటో ఏంటి, సస్పెన్సివ్ వీటో ఏంటి, పాకెట్ వీటో ఏంటి, డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. చూడని వాళ్ళు ముందు ఆ క్లాస్ విన్న తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి. దాని తర్వాత ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ చూసాం. సో వీటో పవర్స్ లో భాగంగా డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్, అంటే ప్రెసిడెంట్ కి
పవర్స్ ఉంటాయి, గవర్నర్ కి కూడా పవర్స్ ఉంటాయి, వీటో పవర్స్. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూసాము. అండ్ వీ హావ్ సీన్ ఈవెన్ ది ఆర్డినెన్సెస్ మేకింగ్ పవర్. ఓకే, ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్సో కంపారిజన్ విత్ ద గవర్నర్. హవెవర్ గవర్నర్ అనే చాప్టర్, గవర్నర్ అనే క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను మళ్ళీ మీకు ఇవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా క్వశ్చన్స్ కంపారిటివ్ గా అడుగుతారు కాబట్టి, ఓకే, టోటల్ గా ప్రెసిడెంట్ గురించి మాత్రమే అడిగారు, టోటల్ గా గవర్నర్ గురించి మాత్రమే అడిగారు, కంబైన్ చేసి అడుగుతారు, కంపారిజన్ గా అడుగుతారు, కంపారిటివ్ గా అడుగుతారు. అందుకే నేను కంపారిటివ్ గా చేస్తూ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ఈ రోజు మనము ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ అనమాట. సో ఇవి కాకుండా ఇంకేం మిగిలాయి, ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. పార్డనింగ్ పవర్స్ లో మనకి ఆర్టికల్ 72 కింద పార్డన్, కమ్యూటేషన్, రెమిషన్, రెస్పైట్, ఓకే, రిప్రీవీల్ అని ఇలా కొన్ని పార్డనింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి ప్రెసిడెంట్ కి. అండ్ వీల్ కంపేర్ ద పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ విత్ ది గవర్నర్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడే గవర్నర్ కి ప్రెసిడెంట్ కి ఉన్న పార్డనింగ్ పవర్స్ యొక్క తేడా అనేది చూస్తాము. అండ్ ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది విల్ హ్యావ్ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది చూస్తే తర్వాత మన టోటల్ టాపిక్ అయిపోతుంది. హవెవర్ కొన్ని మిస్లీనియస్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్స్. ఓకే, సో లిస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్స్ నేర్చుకుంటాము. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్స్ తో పాటు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఒకవేళ ఈరోజు ఆర్టికల్స్ వీలు కాకపోతే, అంటే లెందీగా అనిపిస్తే నాకు వీడియో, ఓకే, MCQs కూడా సాల్వ్ చేయాలి. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ ని డిస్కస్ చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, పార్డనింగ్ పవర్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ ఐ డిస్కస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్. లో నేను ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ చేయలేదు, లైక్ నేను మీకు టాపిక్ అండ్ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. లాస్ట్ లో చెప్దాం అనుకున్నాను, లైక్ టోటల్ టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత ఏ ఆర్టికల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ప్రెసిడెంట్ కి సంబంధించిన ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్, ఎన్ని ఆర్టికల్స్ న్యూస్ లో ఉన్నాయి, ఓకే, వాటికి సంబంధించిన టాపిక్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పేసి ఉంటాను కాబట్టి జస్ట్ మీకు లిస్ట్ డౌన్ చేస్తే సరిపోతుందని నాకు అనిపించింది. ఒకవేళ ఇఫ్ టైమ్ విల్ నాట్ పర్మిట్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో హవెవర్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ అ స్మాల్ చాప్టర్ కాబట్టి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అన్ని ఒకే దగ్గర డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టోటల్ కాంప్రహెన్సివ్ గా టాపిక్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో మనకి ఆర్టికల్ నంబర్ 72 లో భాగంగా మనకి పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ అండర్ ది ఆర్టికల్ నంబర్ 72. సో ఆర్టికల్ 72 ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎంపవరింగ్ ద ప్రెసిడెంట్ టు గ్రాంట్ పార్డన్స్ టు పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ ట్రైడ్ అండ్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ అఫెన్సెస్. ఎవరైనా పర్సన్ ఇఫ్ హీ ఈస్ ట్రైడ్ and if is convicted of any offense, ఓకే, ట్రైడ్ అండ్ కన్విక్ట్ అయిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పార్డనింగ్ పవర్స్ అంటే పార్డని గ్రాంట్ చేసే పవర్స్ ఎవరికి ఉంటాయి అంటే ప్రెసిడెంట్ కి. సో ఏ ఆర్టికల్ కింద ఉంటాయంటే ఆర్టికల్ నంబర్ 72 కింద ప్రెసిడెంట్ కి he or she has a powers to grant pardons to the person who are tried and have been convicted. ఓకే, ఎలాంటి కేసెస్ లో పార్డనింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి మరి ప్రెసిడెంట్ కి అంటే, ఒకటి వచ్చేసి పనిష్మెంట్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద యూనియన్ లా, ఓకే, యూనియన్ లా కింద వచ్చే ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రొవిజన్స్ కింద ఒకవేళ ఆ పర్సన్ కి కన్విక్షన్ వస్తే, లేకపోతే ఇఫ్ ఈస్ ట్రైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూనియన్ లాలో మెన్షన్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అగేన్స్ట్ గా ఆ పర్సన్ మీద వస్తే అలాంటి టైంలో ప్రెసిడెంట్ కి పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకెప్పుడు ఉంటుంది, ఇఫ్ ద పనిష్మెంట్ ఆర్ సెంటెన్స్ ఈస్ గివెన్ బై ద కోర్ట్ మార్షల్ ఇచ్చినప్పుడు. కోర్ట్ మార్షల్ అంటే ఏంటమ్మా, మిలిటరీ కోర్ట్ అన్నమాట. ఒకవేళ పనిష్మెంట్ మిలిటరీ కోర్ట్ ఇస్తే కూడా దానికి పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ 2 కేసెస్. దాని తర్వాత థర్డ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ అ సెంటెన్స్ ఇస్ అ సెంటెన్స్ ఆఫ్ డెత్. ఒకవేళ ఎవరైనా పర్సన్ కి డెత్ సెంటెన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ పర్సన్ కి పార్డన్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ కి. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కేసెస్ అన్నమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి, మిలిటరీ కోర్ట్ ఎప్పుడైనా సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు లేదా పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు
ప్రెసిడెంట్ కి పార్డనింగ్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అండర్ ద యూనియన్ లా అతనికి పనిష్మెంట్ వస్తే ఎవరైనా పర్సన్ కి ఆ పర్సన్ కి పార్డనింగ్ కి గ్రాంట్ చేసే పవర్ అనేది ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటుంది. ఇఫ్ ద కేసెస్ ఆఫ్ డెత్ సెంటెన్స్ ఆల్సో పార్డనింగ్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుందంటే ప్రెసిడెంట్ కి. ఈ 3 కండిషన్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ జుడిషియరీ. సో దీనికి జుడిషియరీకి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ జుడిషియరీ. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ ని. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ జుడిషియరీ. సో ప్రెసిడెంట్ ఈ పవర్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు he does not sit as a court of appeal. Okay, president while exercising this power he will not sit. Okay, appeal చేసుకునే కోర్ట్ లాగా మాత్రం కూర్చోడు. అతని యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ అన్నమాట ఇది. సో జుడిషియరీకి అతనికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. ఓకే, మరి అసలు ఇలాంటి పార్డనింగ్ పవర్స్ ని గ్రాంట్ చేసే ఉద్దేశం ఏంటి? అసలు ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్డనింగ్ పవర్స్. సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? అసలు దీన్ని ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రెసిడెంట్ కి అంటే టు కీప్ ద డోర్ ఓపెన్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ఎనీ జుడిషియల్ ఎర్రర్. జుడిషియరీ ఏదైనా తప్పులు చేస్తే దాన్ని సవరించడానికి ఒక విండో ఓపెన్ ఉండాలి కదా. ఆ విండో ఓపెన్ పవర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్రెసిడెంట్ కి ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా? టు అఫోర్డ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ అ సెంటెన్స్ విచ్ ద ప్రెసిడెంట్ రిగార్డ్స్ as unduly harsh. ఒకవేళ సెంటెన్స్ అనేది హార్ష్ గా అనిపించినప్పుడు కూడా అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ పార్డనింగ్ ని గ్రాంట్ చేస్తాడనమాట. పార్డనింగ్ పవర్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటారనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది పార్డనింగ్ పవర్ దట్ ఆర్ గ్రాంటెడ్ టు ది ప్రెసిడెంట్. ఓకే, సో మరి పార్డనింగ్ పవర్స్ కింద ఏమేమి ఉంటాయి మ్యామ్ అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి పార్డన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమ్యూటేషన్. ఫస్ట్ లిస్ట్ డౌన్ చేస్తాను, తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ రెమిషన్. ఇవన్నీ పార్డనింగ్ పవర్సే. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుంది. వాటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది మీకు తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెస్పైట్, ఇంకొకటి రిప్రైవ్. సో ఇవన్నీ మనకి డిఫరెంట్ పార్డనింగ్ పవర్స్ అన్నమాట విచ్ ఆర్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 72. ఓకే, ఆర్టికల్ 72 కింద పార్డన్, కమ్యూటేషన్, రెమిషన్, రెస్పైట్, రిప్రైవ్ అనే ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. సో మరి ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి పార్డన్. పార్డన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ రిమూవ్స్ బోత్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ది కన్విక్షన్. సెంటెన్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. అంటే ఎంత సెంటెన్స్, ఇప్పుడు 2 years సెంటెన్స్ ఇచ్చారు, లేకపోతే ఒక 10 years సెంటెన్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, జైల్ సెంటెన్స్, దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. దాంతో పాటు కన్విక్షన్ ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది. కన్విక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్సన్ కి అగేన్స్ట్ గా, అవి రెండింటిని రిమూవ్ చేసేది పార్డనింగ్ అన్నమాట. అంటే ఇట్ కంప్లీట్లీ అబ్జర్వ్స్ ద కన్విక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది సెంటెన్సెస్, పనిష్మెంట్స్ అండ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్. ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ అయినా, ఎలాంటి డిస్క్వాలిఫికేషన్ కైనా ఆ పర్సన్ కి అగేన్స్ట్ గా తీర్పు వచ్చినప్పుడు అవన్నిటిని కొట్టిపాడేసేదే పార్డనింగ్ అన్నమాట. అవన్నిటిని తీసేసేదే పార్డనింగ్. ఓకే, పార్డన్. ఫస్ట్ పవర్ ఇస్ పార్డన్. So pardon is a power in which president will remove both the sentence and conviction of the person. It completely absolves the convict from all the sentences, punishments, disqualifications, etc. Okay, next వచ్చేసి commutation. ఇక్కడ మ్యూట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యూట్ ట్రిక్ అది, ఓన్లీ మ్యూట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్ డినోట్స్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ అ లైటర్ వన్. అంటే ఒక పనిష్మెంట్ ని మ్యూట్ చేసి ఇంకొక చిన్నదాన్ని ఇస్తుంది అనమాట. అలా మ్యూట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో కమ్యూటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ one form of punishment for a lighter one. For example 12 years సెంటెన్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో దాన్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఈ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ని 5 years కో, 2 years కో, 10 years కో అలా తగ్గించడాన్ని ఏమంటామంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ అ లైటర్ ఫార్మ్. తక్కువ చేస్తుంది ఒకదాన్ని మ్యూట్ చేసి ఇంకో దాన్ని ఇంకొంచెం తక్కువగా లైటర్ ఫామ్ లో ఉన్న పనిష్మెంట్ ని ఇవ్వడంని మనకి కమ్యూటేషన్ అని అంటాము. సో మ్యూట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. కమ్యూటేషన్, మ్యూటింగ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అండ్ లెసనింగ్ అంటే అందులో ఉన్న పనిష్మెంట్ తీరుని తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్
రెమిషన్. ఓకే, రెమిషన్ అంటే ఏంటి? మిషన్ అని గుర్తుపెట్టుకొని, మిషన్ అంటే ఏంటి? నార్మల్ గా ఆన్ అ మిషన్ ఆఫ్ అ టైం సంథింగ్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. మిషన్ అంటే కొంచెం రిలేటెడ్ టు టైం కదా. సో రెమిషన్ లో ఏంటంటే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్. నార్మల్ గా కమ్యూటేషన్ లోనేమో ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూటేషన్ కి నేను ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానో అది మీరు రెమిషన్ లో వాడుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ కమ్యూటేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హ్యాంగింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఓకే, హ్యాంగింగ్ టు డెత్ అనే పనిష్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, దాని నుంచి దేనికి మార్చొచ్చు అంటే లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కి, అంటే లైటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ గా మార్చడాన్ని మనం కమ్యూటేషన్ అంటాం. తేడాను గుర్తుపెట్టుకుని ఇంతకు ముందు కొంచెం ఎగ్జాంపుల్ తేడాగా చెప్పాను. సో కమ్యూటేషన్ ఏం లేదు, కమ్యూటేషన్ అంటే ఏదైతే మ్యూట్ చేస్తాం, ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ని మ్యూట్ చేసి ఇంకో ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ని లైటర్ ఫార్మ్ ని ఇవ్వడాన్ని కమ్యూటేషన్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాంగింగ్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని తగ్గించి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇవ్వడాన్ని దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే, రెమిషన్ అంటే మిషన్ అంటే టైం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రెమిషన్ లోనేమో అదే ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 15 years లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇస్తారు, లైక్ 15 years ప్రిజన్ సెంటెన్స్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని తగ్గిస్తారు, అదే ఫార్మ్ ని బట్ తగ్గిస్తారు అనమాట. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ది పనిష్మెంట్ ని తగ్గిస్తారు రెమిషన్ లో. ఓకే, ఈ తేడా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. ఒకసారి మళ్ళీ పార్డన్ అంటే ఏంటి, కమ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ రెమిషన్ అంటే ఏంటి ఒక్కసారి డిఫరెన్స్ చెప్తా. పార్డన్, కమ్యూటేషన్, రెమిషన్. సో పార్డనింగ్ అంటే మొత్తం అన్ని ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్, అన్ని ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ని తగ్గించడాన్ని పార్డనింగ్ అంటాం. కమ్యూటేషన్ అంటే మ్యూట్, ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ని మ్యూట్ చేసి ఇంకో ఫార్మ్ ఆఫ్ లైటర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వడాన్ని మనము కమ్యూటేషన్ అంటామని చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాంగింగ్ టు డెత్ ని మనం లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్స్ గా మార్చడాన్ని మనం కమ్యూటేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ మిషన్ అంటే టైం కి రిలేటెడ్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో టైం ని తగ్గించడం, లెంత్ ఆఫ్ ది పనిష్మెంట్ ని తగ్గించడం, బట్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ విల్ రిమైన్ ది సేమ్. ఓకే, ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంప్రిజన్మెంటే ఉంటుంది. ఒకసారి 12 years ఒకవేళ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇస్తే నీకు దాన్ని తగ్గిస్తారు ఒక 5 years కో 6 years కో అలా, దాన్ని మనం రెమిషన్ అంటాం. ఇంకోటి వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్, రెస్పైట్. Okay, respite. It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special effect. Respite అంటే ఒక స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఉంది, ఒక విమెన్ ఉంది, తనకి ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి టైంలో ఒక స్పెషల్ కండిషన్ కాబట్టి అలాంటి టైంలో సెంటెన్స్ ని తక్కువ చేయడాన్ని మనం రెస్పైట్ అంటాము. ఓకే, సో ఇట్ డినోట్స్ అవార్డింగ్ అ లెస్సర్ సెంటెన్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వన్ ఒరిజినలీ అవార్డెడ్ డ్యూ టు సమ్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాంగింగ్ టు డెత్ ఇచ్చారు ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి, తనకి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వడం రైట్ కాదు కదా. అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారు, తనని జైల్లోకి అంటే ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇవ్వడము, అలా ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ ని చేంజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ ఎఫెక్ట్. సో ఎందుకు చేంజ్ చేస్తారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ లైక్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ ఫిజికల్ డిసబిలిటీ అనుకోండి, అలాంటి టైంలో కూడా రెస్పైట్ ఇస్ పాసిబుల్ అనమాట. ఓకే, రెస్పైట్. నెక్స్ట్ రిప్రైవ్. Okay, reprieve implies a stay of the execution of a sentence, especially that of the death, for a temporary period. For a temporary period of time ki stay విధించడాన్ని, స్టే చేయడాన్ని మనము రిప్రైవ్ అంటాం. ఎస్పెషల్లీ డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఓకే, డెత్ సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు టెంపరీగా దాన్ని స్టేలో పెట్టడాన్ని మనం రిప్రైవ్ అంటాం అనమాట. సో ఇట్స్ పర్పస్ ఇస్ టు ఎనేబుల్ ద కన్విక్ట్ టు హ్యావ్ టైమ్ టు సీక్ పార్డన్ ఆర్ కమ్యూటేషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇలాంటి టైంలో రిప్రైవ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, అతను ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కమ్యూటేషన్ ని కానీ పార్డనింగ్ కి కానీ అడగొచ్చు అనమాట. అలాంటి సమయం దొరుకుతుంది కాబట్టి సో రిప్రైవ్ అనేది మాక్సిమం డెత్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఇస్తారనమాట. ఓకే, అండర్ ఆర్టికల్ 161 ఏదైతే ఉందో, సో అందులో కూడా మనకు పార్డనింగ్ పవర్స్ ఇస్తారనమాట. ఎవరికి ఇస్తారు పార్డనింగ్ పవర్స్ అంటే గవర్నర్ కి ఇస్తారు. సో 72 కిందనేమో ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటే అండర్ ఆర్టికల్ 161 గవర్నర్ కి పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టేట్ లాస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టేట్ ఓన్లీ, స్టేట్ కి సంబంధించిన వాటికి మాత్రమే అతనికి పవర్స్ ఉంటాయి. బట్ ద పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది గవర్నర్స్ అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ విల్ డిఫర్ అనమాట. ఒక టూ రెస్పెక్ట్స్ లో మనకి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి డిఫర్ అవుతాయి. ఓకే, అవేంటో చూద్దాం. గవర్నర్, ప్రెసిడెంట్.
సో వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్న పార్డనింగ్ పవర్స్ లో కొన్నిసార్లు తేడా అనేది ఉంటుంది. సో ప్రెసిడెంట్ కెన్ పార్డన్ సెంటెన్స్ ఇన్ఫిక్టెడ్ బై ద కోర్ట్ మార్షల్. సో నేను ఏం చెప్పాను, నీకు కొన్ని కండిషన్స్ చెప్పాను కదా మీకు ప్రెసిడెంట్ ఎలాంటి సమయాల్లో ఇవ్వచ్చు పార్డనింగ్ పవర్ అని. ఓకే, కోర్ట్ మార్షల్ ఇచ్చిన తీర్పుకి కి కూడా మనకి ప్రెసిడెంట్ కి పార్డనింగ్ పవర్ అనేది ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ గవర్నర్ కి ఉండదు అనమాట. ఓకేనా. సో ఈవెన్ ఇఫ్ స్టేట్ లా ప్రిస్క్రైబ్ డెత్ సెంటెన్స్, ద పవర్ టు గ్రాంట్ పార్డన్ లై విత్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. సో డెత్ సెంటెన్స్ ని పార్డన్ చేసే పవర్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. డెత్ సెంటెన్స్ ని పార్డన్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గివెన్ టు ద పర్సన్. ఇఫ్ దట్ పార్డనింగ్ పవర్ కి సంబంధించింది ఏదైతే ఉంటుందో అది స్టేట్ లాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఓకే, ఒకవేళ స్టేట్ లాలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ కి ఆ పర్సన్ కి డెత్ సెంటెన్స్ అనేది వస్తే అలాంటి టైంలో కూడా డెత్ సెంటెన్స్ ని పార్డన్ చేసే పవర్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్, దట్ ఇస్ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో బోత్ గవర్నర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ హ్యావ్ concurrent power in respect of suspension, remission and commutation of the death sentence. సో నార్మల్ గా మిగతా పవర్స్ అన్ని కొంచెం సేమే ఉంటాయి ఇద్దరికి, వెరాజ్ ఈ 2 తేడాలను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో పార్డనింగ్, కమ్యూటేషన్, రెమిషన్, రెస్పైట్, రిప్రైవ్, ఓకే, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్ట్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ది పార్డనింగ్ పవర్స్. అవేంటో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి, సో ద petitioner for mercy has no right to an oral hearing by the president. సో ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఓరల్ హియరింగ్ కి రైట్ ఉండదు. ఒకవేళ మర్సీ పిటిషన్ కోరుతున్న ఏదైనా పర్సన్, హీ హ్యాస్ నో రైట్ ఆఫ్ అన్ ఓరల్ హియరింగ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అనమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఎగ్జామైన్ ది ఎవిడెన్స్ అఫ్రెష్ అండ్ టేక్ అ వ్యూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ టేకెన్ బై ద కోర్ట్. సో నార్మల్ గా ఎవరైనా మర్సీ పిటిషన్ కి కోరుకుంటూ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, సో ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయొచ్చు, ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూని మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఎగ్జామైన్ చేయొచ్చు అనమాట. విత్ ఇన్ లైక్ జుడిషియరీ చెప్పిన వ్యూని దృష్టిలో పెట్టకోకుండా అతని ఒక ఓన్ వ్యూలో దాన్ని ఎగ్జామైన్ చేయొచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. సో ద పవర్ ఈస్ టు బి ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ ది యూనియన్ క్యాబినెట్. ఏదైతే ఈ పవర్ ఉంటుందో అది యూనియన్ క్యాబినెట్ చెప్పిన ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఆ పవర్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో ద ప్రెసిడెంట్ ఇస్ నాట్ బౌండ్ టు గివ్ ఎనీ రీజన్ ఫర్ హిస్ ఆర్డర్. ఓకే, సో హీఈస్ నాట్ బౌండ్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అని ఏం లేదు, అతనికి ఇష్టం ఉంటే ఇస్తాడు, లేకపోతే ఆర్డర్ ని ఇవ్వకుండా సరిపోతుంది. ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ అఫోర్డ్ రిలీఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అ సెంటెన్స్ దట్ హీ రిగార్డ్స్ as unduly harsh బట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అన్ ఎవిడెంట్ మిస్టేక్. ఓకే, నార్మల్ గా ఏదైనా హార్ష్ గా సెంటెన్స్ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ఏదైనా కనిపిస్తుంది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా జ్యుడిషియరీ చెప్పిన దాంట్లో మిస్టేక్ ఉంది అని, అలాంటి టైంలో కూడా పార్డనింగ్ పవర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇలా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఆర్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, బట్ కొన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ద జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ పర్టికులర్ పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి రావు, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ పరిధిలో రావన్నమాట. అంటే ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ డెసిజన్ తీసుకుంటాడో దట్ విల్ బి ద ఫైనల్. సో వెన్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ డెసిజన్ ఇస్ ఆర్బిటరీ, ఈ పర్టికులర్ డెసిజన్ అండర్ ది పార్డనింగ్ పవర్, ప్రెసిడెన్షియల్ డెసిజన్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఆర్బిటరీ. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్బిటరీ డెసిజన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే జ్యుడిషియరీలో దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయలేరని గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. Okay, so now let's compare the pardoning powers of the president and the governor in detail గా. ఇంతకు ముందు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చూసాం. హవెవర్ మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్టికల్ 72 కింద, ఆర్టికల్ 161 కింద ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ అండ్ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. చూసుకుంటే, సో ప్రెసిడెంట్ కెన్ పార్డన్, రిప్రైవ్, రెస్పైట్, ఓకే, సో రెమిట్ ఆర్ రెమిషన్ అంటాం కదా, ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి ప్రెసిడెంట్ కి. ఓకే, సో వేరే ఇక్కడ కూడా మనకి పార్డనింగ్ పవర్ ఉంటుంది. రెస్పైట్, రిప్రైవ్, సస్పెండ్ ఆర్ కమ్యూట్ పనిష్మెంట్ ఆర్ ఎనీ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ అఫెన్స్ అగేన్స్ట్ ద స్టేట్ లా. ఇక్కడేమో స్టేట్ లా కింద, ఇక్కడ యూనియన్ లా కిందికి వచ్చేదాన్ని ప్రెసిడెంట్ కి పవర్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హీఈస్ ద ఓన్లీ అథారిటీ టు పార్డన్ ద డెత్ సెంటెన్స్. ఆర్టికల్ 72 కింద పార్డనింగ్ పవర్ ఫర్ డెత్ సెంటెన్స్ ఎవరికి ఉంటుంది? ప్రెసిడెంట్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. సో దిస్ పర్సన్, గవర్నర్ కెనాట్ పార్డన్ ద డెత్ సెంటెన్స్.
Governor cannot pardon the death sentence even if it is under the state law. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కోర్ట్ మార్షల్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన పార్డనింగ్ పవర్స్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్కి ఉంటాయి, వెరస్ గవర్నర్కి ఉండదు. సో ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం, బట్ హవెవర్ ఒకసారి మళ్ళీ మీకు క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్పాను. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ది పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ బోత్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ది గవర్నర్. సో ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ హావ్ లెర్న్ టిల్ నౌ. ఓకే, మొత్తం అన్ని కలిపి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. మధ్యలో నేను మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ చెప్పేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. So first question is, the main advantage of the parliamentary form of the government is that the executive and legislative works independently. It provides continuity of the policy and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without election. So all of a sudden parliamentary form of government question ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటున్నారా? జస్ట్ మీకు ఒక రీక్యాప్ ఇవ్వడానికి, చాలా డేస్ అయింది కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్, మనకు తెలిసిందే, మనం ఆల్రెడీ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్ ఇన్ ద పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నేను మీకు చెప్పాను పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అంటామని. ఎందుకంటామంటే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేసే ప్రతి యాక్షన్ లెజిస్లేచర్ కి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి నేను డీటెయిల్ గా కూడా డిస్కస్ చేశాను. సో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు చేయట్లేదు మ్యామ్ అని అనుకోకండి, ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవే. సో జస్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ఒక రీక్యాప్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే తీసుకొచ్చాను. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రెరగేటివ్ ఆఫ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? Returning back an ordinary bill for reconsideration, returning back a money bill for reconsideration, dissolution of the Lok Sabha, summoning of the session of the Rajya Sabha. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలలో ప్రెసిడెంట్ కి ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ పవర్ లేదు. ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ లో ఏదో ట్రై చేయండి ఒకసారి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ అ మనీ బిల్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనీ బిల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందే ఓకే ప్రెసిడెంట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుంటారు. ప్రెసిడెంట్ యొక్క గ్రాంట్ తీసుకున్న తర్వాతనే, అతని యొక్క పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే మనీ బిల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందుకే డెఫినెట్ గా మనీ బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రెసిడెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అతని పర్మిషన్ తోనే, అతని ప్రయర్ అప్రూవల్ తోనే కదా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనీ బిల్ కి సంబంధించి ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాల్సిందే, కన్సిడర్ చేయాల్సిందే. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్సర్సైజెస్ హిస్ పవర్స్ either directly or through officers subordinate to him, through ministers, through prime ministers, through cabinet, none of the above or more than one of the above. So please try చేయండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ని. So the right answer is option A anamata. So president will actually exercises his executive powers either directly, okay, direct గా అతనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడని చెప్పాను. నేను మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ని చెప్పడం జరిగింది. అతని యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అతనే డైరెక్ట్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తాడు, లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఎక్సర్సైజ్ ద పవర్స్ త్రూ ఆఫీసర్స్ సబార్డినేటెడ్ టు హిమ్. ఎవరైతే ఆఫీసర్స్ అతని కింద ఉంటారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హిస్ పవర్స్, నాట్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, మిగతా పవర్స్ ని కూడా. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం. In case a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of 1 year, 3 years, 6 months and 2 years. So try చేయండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ని. ఎన్ని మంత్స్ వరకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ యాక్ట్ as a president? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఎలాంటి సమయాల్లో వేకెంట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆ టైంలో ఎలాంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ పాసిబుల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ సి, దట్ ఇస్ 6 months ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మాక్సిమం పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months వరకు ప్రెసిడెంట్ కెన్ యాక్ట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ యాక్ట్ as a president. Okay, option C is the right answer for this particular question. So let's go to another question. So which of the following doesn't consist in the power to pardon of the president? Pardon, remission, reprieve, continuation, commutation, respite and detention. So 1, 2 and 3, 4 and 5,
6 and 7. So try చేయండి, which of the following doesn't consist అన్నాడు, doesn't consist in the power of the pardon of the president. ఓకే, ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్, సో మనం పాడన్ చూడడం జరిగింది, రెమిషన్, మిషన్ అని చెప్పేసి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, కమ్యూటేషన్ చెప్పాను, రెస్పైట్ స్పెషల్ కండిషన్స్ గురించి చెప్పాను, రిప్రైవ్. సో ఈ 5 చెప్పాను, బట్ డిటెన్షన్ చెప్పలేదు, కంటిన్యూయేషన్ కూడా చెప్పలేదు. సో ఇవి రెండు ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ది పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 72. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ 6 and 7 ఎక్కడ మెన్షన్ ఉన్నాయి, ఆప్షన్ డి లో, కాబట్టి డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా. So which article of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances? Article 123, Article 52, Article 25, Article 78. So try చేయండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ని. So the right answer for this particular question is article number 123. So ee particular article kinda the president will have a right to promulgate the ordinances. Okay, right to issue the ordinances. So previous class lo ordinances gurinchi cheppanu, chudani vallu chudandi previous video ni. Okay, so option A is the right answer. Let's go to another question of the day. So next question, what does commutation, mute, one form of the punishment ni mute cheyadam, so mean in terms of the powers granted to the president? Option A vachesi the basic punishment remains the same but the duration is shortened. In presence of a special circumstances like physical disability, the president can award a lesser sentence than the one that was originally granted. The president can substitute one harsher punishment with some lighter form like changing a death sentence into a life sentence. Completely absolves the person from all the types of punishments and the disqualifications. So please try చేయండి. సో ఆన్సర్ ఏంటో ట్రై చేయండి, మిగతా ఆప్షన్స్ కింద ఏ పార్డనింగ్ పవర్స్ వస్తాయి కూడా ట్రై చేయండి. సో ట్రై. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ మనకు తెలిసిందే ఆప్షన్ సి అని, వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ ని మ్యూట్ చేసి దానికన్నా లెస్సర్ ఫార్మ్ ని ఇవ్వడాన్ని కమ్యూటేషన్ అని చెప్పేసి చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో కంప్లీట్లీ అబ్జర్వ్ చేయడాన్ని పార్డనింగ్ అంటామని చెప్పాను. స్పెషల్ కండిషన్స్ లో లైక్ ఫిజికల్ డిసబిలిటీ అలాంటి టైంలో రెస్పైట్ అంటామని చెప్పాను. ఓకే, ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటే రెస్పైట్ అండ్ రిప్రైవ్ రెండు ఉన్నాయి కదా, అంటే రెస్పైట్ లో ఎస్ ఉంటుంది, ఎస్ అంటే స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్స్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. The basic punishment remains the same, but the duration, mission, remission. Okay, ఇది మనకు తెలిసిందే కమ్యూటేషన్. ఇంకొకటి రిప్రైవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. So next question వచ్చేసి, what does pardon means in the terms of the powers granted to the president? So option A వచ్చేసి the basic punishment remains the same but the duration is shortened. In presence of special circumstances like physical disability, the president can award a lesser sentence than one that was originally granted. The president can substitute one harsher punishment with some lighter form like changing a death sentence to the life sentence. Completely absolves the person from all the types of punishments and disqualifications. So try చేయండి ఒకసారి, pause the video and try the question on your own. So the correct answer is option D. మనకు తెలుసు మొత్తం అన్ని ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ పనిష్మెంట్స్ ని టోటల్ గా అబ్జర్వ్ చేయడాన్ని పార్డనింగ్ అంటామని మనకు తెలిసిందే. ఓకే, సేమ్ మిగతా మూడు మనకి లైటర్ ఫార్మ్ ని మనం ఏం చేస్తాము, లైటర్ ఫార్మ్ గా చేయడాన్ని కమ్యూట్ అంటాం, కమ్యూటేషన్. ఓకే, ఫిజికల్ డిసబిలిటీ లాంటి స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఉండేది రెస్పైట్ అంటామని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఇదేమో రెమిషన్. ఓకే, డ్యూరేషన్ ని తగ్గించడాన్ని. సో అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, what does reprieve mean in the terms of the powers granted to the president? So the basic punishment remains the same but the duration is shortened. In presence of a special circumstance like physical disability, the president can award a lesser sentence than that the one was originally granted. The president can substitute one harsher punishment with some lighter one like changing a death sentence to a life imprisonment. This grants a temporary stay on the execution of the sentence, allowing some time for the convict. So please try the question ఒకసారి. So the correct answer for this particular question is option D అన్నమాట. So this will have actually a temporary stay విధించడాన్ని, ఎగ్జిక్యూషన్ మీద, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మీద టెంపరరీ స్టే
ఓకే, పెట్టడాన్ని మనం రిప్రైవ్ అంటామని చెప్పేసి నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. స్పెషల్లీ డెత్ సెంటెన్సెస్ కేసెస్ లో ఇది పర్టికులర్ గా వర్తిస్తుంది. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో డాష్ ఇంప్లైజ్ స్టే ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సో స్టే విధించడాన్ని ఏమంటాం? రెమిషన్, రెస్పైట్, రిప్రైవ్, రీసబ్మిషన్. ఒకసారి ట్రై చేయండి, క్వశ్చన్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాము. So the right answer for this particular question is reprieve. So option C is the right answer. Okay. So next question వచ్చేసి dash can pardon the sentences inflicted by the court martial while the dash cannot. Okay, military court కి సంబంధించిన pardoning powers ఎవరికి ఉంటాయి and ఎవరికి ఉండవు. ఓకే, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రెసిడెంట్, ప్రెసిడెంట్ కి గవర్నర్ కి, గవర్నర్ కి ప్రెసిడెంట్ కి, ప్రెసిడెంట్ కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ మనకి ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ అనమాట. ఈవెన్ ఆప్షన్ డి స్లైట్లీ రైట్ అవుతుంది, బట్ మాక్సిమం ఈ కంపారిటివ్ థింగ్స్ ని మనం ప్రెసిడెంట్ కి గవర్నర్ కి చేస్తాం కాబట్టి మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ బి అవుతుంది. ఒకవేళ బి ఇవ్వలేరు అనుకోండి, అప్పుడు డి అనేది రైట్ అవుతుంది. వైస్ ప్రెసిడెంట్ కి కూడా పార్డనింగ్ పవర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ అందులో కోర్ట్ మార్షల్ అని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాడు కాబట్టి మనం గవర్నర్ పెడుతున్నాం అంతే. ఓకే, సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. The dash can also grant pardons, reprieves, respites and remissions of the punishment. Okay, ఇందులో ప్రెసిడెంట్ కాకుండా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఎవరికి పార్డనింగ్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి? చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ట్రై చేయండి ఒకసారి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇస్ గవర్నర్ కు ఉంటాయి అనమాట. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, గవర్నర్ కి కూడా పార్డనింగ్ పవర్స్ ఉంటాయి డిసైడ్స్ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పేసి. హవెవర్ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పాము, అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్. So the dash removes both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all the sentences, punishments and disqualification. Pardon, commutation, remission, reprieve. So try the question once. So I'm hoping that you have tried it. So manaku telusu pardoning power anedi, pardon ane oka pardoning power, it removes both the sentences also and also the conviction completely. Okay, commutation emo, it will actually ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ ని చేంజ్ చేస్తుంది, లైటర్ గా మారుస్తుంది. రెమిషన్ ఏమో సెంటెన్స్ ని తగ్గిస్తుంది, లెంత్ ని తగ్గిస్తుంది. రిప్రైవ్ ఏమో ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టే విధించడం, టెంపరరీ స్టే. ఓకే, ఒక పనిష్మెంట్ మీద టెంపరరీ స్టే విధించడాన్ని రిప్రైవ్ అంటాం. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Who has the right under the constitution to seek the opinion of the Supreme Court on the question of the law? President kuntunda pava, హైకోర్ట్, ఎనీ హైకోర్ట్ ఉంటుందా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఉంటుందా, లేకపోతే ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ దట్ పవర్? ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ప్రెసిడెంట్ విల్ హ్యావ్ అ రైట్ టు సీక్ or right under the constitution to seek the opinion of the Supreme Court. Judicial powers గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పాను ఈ పాయింట్ ని. ఓకే, however he is not bound to do that actions. సో అడ్వైస్ అడగొచ్చు, బట్ అడ్వైస్ తీసుకున్న తర్వాత ఏదైతే సుప్రీం కోర్ట్ చెప్తుందో ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, is not bound on that particular decision. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ is the right answer for this particular question. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసే ముందు లిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ వాళ్ళ గురించి కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో అవర్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వి నో దట్ ఇట్ ఈస్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. ఓకే, సో 1952 నుంచి 1957 వరకు ఉన్నారు. అగైన్ 1957 నుంచి 1962 వరకు ఉన్నారు అనమాట. ట్వైస్ హీ సర్వ్డ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Okay, he was also the president of the Constituent Assembly before being elected for this particular post. So president అయ్యే ముందు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి కూడా సో ప్రెసిడెంట్ గా ఉండడం జరిగింది అనమాట మనకి రాజేంద్ర ప్రసాద్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ 1962 నుంచి 67 వరకు ఉన్నారు. రాధాకృష్ణన్ or సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ was a prominent philosopher and also a writer. He also held the position of the vice chancellor గా కూడా ఉన్నారనమాట ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి అండ్ ఆల్సో బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ గా కూడా పనిచేయడం జరిగిందనమాట సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు. నెక్స్ట్ జాకీర్ హుసేన్ 1967 నుంచి 1969 వరకు హీ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా.
Okay, he was the recipient of the Padma Vibhushan and the Bharat Ratna award. Zakir Hussain garu, he was the shortest serving president and passed away during his office. He was the first president who passed away during his office, Zakir Hussain. Okay, so he was the one who actually is the recipient of the Padma Vibhushan and Bharat Ratna. Gurtupeట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ ఇతని పేరు ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ వాజ్ హూ పాస్డ్ అవే డ్యూరింగ్ his office. Okay, next Varahagiri Venkatagiri 1969 నుంచి 1969 జూలై వరకు, అగైన్ 69 నుంచి 74. నార్మల్ గా మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే 69 నుంచి 74 వరకు. ఓకే, 1969 నుంచి 1974 వరకు. He was elected as a vice president of India in 1967 and he served. ఎందుకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎందుకు అంటే, సో జకీర్ హుసేన్ చనిపోయారు కాబట్టి అక్కడ ఆ టర్మ్ లో ఇతను వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ గా అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, హీ సర్వ్డ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ డ్యూ టు ద సడన్ డెత్ ఆఫ్ ది జకీర్ హుసైన్. చెప్పినట్టే జకీర్ హుసైన్ డెత్ వల్ల ఇతను ఫస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ గా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట 74 వరకు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫకీరుద్దీన్ అలీ అహ్మద్. సో హీ వాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ డ్యూరింగ్ ది ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేసింది ఎవరు అని అంటే మనకి ఫకీరుద్దీన్ అలీ అహ్మద్. జకీర్ హుసేన్ ఫస్ట్ వన్ హూ డైడ్ డ్యూరింగ్ హిస్ ఆఫీస్. ఓకే, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ హూ సర్వ్ ట్వైస్. ఓకే, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కొక్కరికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్. నెక్స్ట్ నీలం సంజీవరెడ్డి 1977 నుంచి 1982 వరకు ఉండడం జరిగింది. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. He was the youngest president who occupied Rashtrapati Bhavan and contested twice for the post for the India. So President of India ki twice contest చేయడం జరిగింది అన్నమాట. ఓకే, సో నీలం సంజీవరెడ్డి గారు. ఓకే, నెక్స్ట్ జైల్ సింగ్. సో నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి జైల్ సింగ్ అనమాట. 1982 నుంచి 1987 వరకు ఉండడం జరిగింది. హీ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పంజాబ్ అండ్ ద యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో. ఓకే, బిఫోర్ రామస్వామి వెంకటరామన్ 1987 నుంచి 1992 వరకు ఉన్నారు. హీఈస్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ది తమరపాత్ర ఫర్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. నెక్స్ట్ శంకర్ దయాల్ శర్మ 1992 నుంచి 1997 వరకు సర్వ్ చేశారు. హీ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఇండియన్ మినిస్టర్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, కొచ్చేరి రమన్ నారాయణ్ he served, okay, 1997 నుంచి 2002 వరకు సర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో he was serving as the Indian ambassador to Thailand, China, Turkey, United States of America. నెక్స్ట్ అవుల్ పకీర్ అనమాట. 2002 నుంచి 2007 వరకు he was playing a leading role in the development of the Indian ballistic missile and nuclear weapon programs. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అబ్దుల్ కలాం. Okay, Abul Pakir Abdul Kalam, పూర్తి పేరు. He was also a recipient of the Bharat Ratna. Next, Pratibha Patil. We know that she is the first woman president of India, served from 2007 to 2012. Pranab Mukherjee from till 2017, from 2012. He was awarded the best parliamentary award in 1997. He also received Padma Vibhushan in 2008. Next, Ramnath Kovind. He served as a governor of Bihar 2017 నుంచి 2022 వరకు సర్వ్ చేశారు. అండ్ వీ నో దట్ ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము గారు ఉన్నారు 2022 నుంచి ఇప్పుడు ఇన్కంబెంట్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. షీ హ్యాస్ సర్వ్డ్ as a governor of Jharkhand previously. So these are the list of the president and their important things అనమాట. ఓకే, క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో ఇయర్స్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారు వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మీకు ఇయర్స్ గుర్తు లేకపోయినా ఆర్డర్ క్రొనాలజీ గుర్తుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారు. వరాహగిరి వెంకటగిరి, జాకిర్ హుసైన్ వెంకటరామన్, నీలం సంజీవరెడ్డి. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏముంది 1967 నుంచి 1969 వరకు ఉంది, అంటే 4th. ఓకే, అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ నలుగురిట్లో ఫస్ట్ సర్వ్ చేసిన వాళ్ళకి 4th ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది, అంటే జకీర్ హుసైన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. అవునా, దాని తర్వాత మనము వరాగిరి వెంకటగిరి గురించి చూసాము. సో బికి 4 మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఎక్కడ మ్యాచ్ అయింది? ఆప్షన్ బిలో మ్యాచ్ అయింది.
ఓకే, నెక్స్ట్ వరాహగిరి వెంకటగిరి తర్వాత సర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో మనకి ఆప్షన్ ఏకి 3 మ్యాచ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనకి వెంకటరామన్ వచ్చేసి తర్వాత 1987 నుంచి 1992 వరకు, దానికన్నా ముందే మనకి నీలం సంజీవరెడ్డి గారు ఉన్నారు కాబట్టి డికి 2 మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ సికి 1 మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే, అలా మనకి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోకండి, ఇయర్స్ నార్మల్ గుర్తుంటాయి కానీ డేట్స్ గుర్తుండవు కాబట్టి క్రొనాలజీ గుర్తుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Who among the following was the President of India unopposed? Rajendra Prasad, Sarvepalli Radhakrishnan, Neelam Sanjeeva Reddy, K.R. Narayan. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ నీలం సంజీవ రెడ్డి. ఈ ఫ్యాక్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ హూ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ unopposed. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్. So, which one of the following statements is not correct antunnadu? The president cannot pardon a person sentenced by a court martial. The supreme command of the defense force of union vests in the president, but its exercise has to be regulated by law. A person awarded rigorous imprisonment cannot be compelled to do hard work, as this would amount to violation of Article 23 of the Constitution of India. Armed Forces Tribunal Act 2007 excludes the power of the High Court under Article 226 of the Constitution of India in relation to the service matters of the person in the armed forces. సో ఒక్కసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. మనకు తెలుసు, సో ఇక్కడ కెనాట్ పార్డన్ అంటున్నాడు, మిగతా మనకు తెలియకపోయినా దీని గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకున్నా డి గురించి. సో మిగతా గురించి మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్రెసిడెంట్ కెనాట్ పార్డన్ అ పర్సన్ సెంటెన్స్డ్ బై కోర్ట్ మార్షల్ అంటున్నాడు. సో కోర్ట్ మార్షల్ ని పార్డన్ చేయొచ్చు, ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ కి మాత్రమే పవర్ ఉంటుంది, వెరస్ గవర్నర్ కి ఉండదని నేర్చుకున్నాం. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ మనకి ఇది కరెక్ట్ అని తెలుసు, ఇది కరెక్ట్ అని తెలుసు, దీని గురించి తెలియకపోయినా మనం ఫర్దర్ హైకోర్ట్స్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్స్ అనే చాప్టర్ చదివేటప్పుడు నేర్చుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So, which of the following statements relating to the election of the President of India is or are correct? A person above the age of 35 years is eligible for the election of the President of India. The President of India is eligible for the re-election for more than one term. A person is not eligible for election as the President of India if the person holds an office of profit. So, select the correct answer using the codes given below. 1 and 2 only, 2 only, 1, 2 and 3, 3 only. Okay, try the question. So the correct answer is all of the 3 statements is correct. Manak tells you 35 years is the qualification of the age limit. Okay, అక్కడ నుంచి ఎవరైనా ప్రెసిడెంట్ కి ఎన్నిక అవ్వచ్చు. సో రీ-ఎలక్షన్ పాసిబుల్ మోర్ దెన్ 1 టర్మ్ అండ్ మనకు తెలుసు ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఉంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కి ఎలిజిబుల్ కాదని. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Who was the President of India at the time of proclamation of emergency in the year 1976? ఇది గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందే. వివి గిరి, జైల్ సింగ్, ఫక్రుద్దీన్ అలీ మహమ్మద్ అహ్మద్, ఐమ్ సారీ శంకర్ దయాల్ శర్మ. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫకీరుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ అనమాట. సో మనకి ఇతని టైంలోనే ఎమర్జెన్సీ అనేది ఉండడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్. సో మనం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నాం కదా రిలేటింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. అది నేర్చుకొని విల్ వైండ్ అప్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, సో నార్మల్ గా మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఏంటంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్, మనకు తెలుసు పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేసింది మన కాన్స్టిట్యూషన్ అని. So the president has been made only the nominal executive only. Nominal executive ga maatrame undochu president. Okay, same for the governor in the states. Okay, the real executive vachesi manaki council of ministers who are headed by the prime minister. So they are the real executive. So manaki vaalla deggare vallu cheptene edaina manaki president action teesukovalanamata maximum cases lo. So the president has to exercise his powers and functions with the aid and advice. Vaalla yokka aid and advice ద్వారా ఓకే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ యొక్క ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ యొక్క అడ్వైస్ ద్వారానే ప్రెసిడెంట్ కి పవర్స్ అనేవి, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి మాక్సిమం కేసెస్ లో. అండర్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, అమెరికాలోనేమో మనకు ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ద ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ద చీఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ప్రెసిడెంట్ కి ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ద ప్రెసిడెంట్ విల్ ఆక్యుపై ద సేమ్ పొజిషన్ as the king under the English constitution. సో మన దగ్గర ప్రెసిడెంట్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో బ్రిటిష్ లో కింగ్ ఎలా ఉంటుందో, కింగ్ యొక్క పొజిషన్, బ్రిటన్ లో కింగ్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో మన దగ్గర ప్రెసిడెంట్ యొక్క పొజిషన్ అలానే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ బట్ నాట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్.
ఓకే, హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ కాదు, హెడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా కాదు, హీఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ప్రెసిడెంట్ విల్ యాక్ట్ as the head of the state in India. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ప్రెసిడెంట్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ద సెరిమోనియల్ పొజిషన్. పవర్స్ ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది కానీ ప్రతిదీ ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ తోనే పనిచేయాలి కాబట్టి హీఈస్ జస్ట్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సెరిమోనియల్ డివైస్ అని కూడా అంటారనమాట. ఆర్ సీల్ అని కూడా అనొచ్చు, by which the nation's decisions are made upon. So the president of the United States can dismiss any secretary. అక్కడ ప్రెసిడెంట్ కి ఏమో ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి, సెక్రటరీని కూడా డిస్మిస్ చేయొచ్చు. సో ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా has no power to do so long as his ministers command. సో మినిస్టర్స్ చెప్పినంత వరకు అసలు ఏం చేయకూడదు అనమాట. మాక్సిమం కేసెస్ లో ప్రెసిడెంట్ కి ఎలాంటి పవర్స్ అనేవి ఉండవు. ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ షాల్ బి వెస్టెడ్ ఇన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ షాల్ బి ఎక్సర్సైజ్డ్ బై హిమ్. డైరెక్ట్ గా అతనే చేస్తాడు పనులు, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ని, లేకపోతే ఎవరైనా అతని కింద ఉన్న ఆఫీసర్స్ చేస్తారని కూడా మీకు చెప్పాను అండర్ ఆర్టికల్ 53. ఓకే, సో సేమ్ గవర్నర్ కి ఆర్టికల్ 154 కింద ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. So there shall be a council of ministers with the prime minister as the head of the state to aid and advise the prime minister అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ వాక్యాలు మనకు ఆర్టికల్ 74 కింద ఉంటాయి. సో మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఆల్ ది మ్యాటర్స్. మాక్సిమం మ్యాటర్స్ లో అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట, వాళ్ళు చెప్పినట్టే ఇతను వినాలి. ఓకే, అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ విల్ బి కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్సభ అండర్ ఆర్టికల్ 75. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం హవెవర్. ఓకే, సో ఇది మన ప్రెసిడెంట్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్. ప్రెసిడెంట్ కి ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ డిస్క్రిషన్ అనేది ఉండదు మాక్సిమం కేసెస్ లో, బట్ హీ హ్యాస్ సమ్ సిచ్యువేషనల్ డిస్క్రిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెన్ నో పార్టీ హ్యాస్ అ క్లియర్ మెజారిటీ హీ విల్ హ్యావ్ ద డిస్క్రిషనరీ పవర్. సో మెజారిటీ పార్టీ పవర్ లో లేనప్పుడు, అంటే మెజారిటీ ఎవరు లేనప్పుడు ఎవరిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేయాలి అన్న ఒక డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ ఉంటుంది. అండ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ డైస్, ఒకవేళ అప్పుడు ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ చనిపోతే, ఓకే, ఒకవేళ ఆబ్వియస్ సక్సెసర్ లేకపోతే ఎవరిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా పెట్టాలి అని చెప్పేసి ప్రెసిడెంట్ కి పవర్ ఉంటుంది. హీ హాస్ అ పవర్ టు డిస్మిస్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వెన్ ఇట్ కెనాట్ ప్రూవ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద లోక్సభ. సో కాన్ఫిడెన్స్ ని ప్రూవ్ చేసుకోకపోతే లోక్సభలో ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళని డిస్మిస్ చేసే అధికారం ప్రెసిడెంట్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. హీ హాస్ అ పవర్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద లోక్సభ ఇఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హ్యాస్ లాస్ట్ ద మెజారిటీ ఇన్ ద హౌస్. మెజారిటీని లూజ్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళని రిమూవ్ చేసే డిస్క్రిషనరీ పవర్ ప్రెసిడెంట్ కి ఉంటుంది. So these are some of the discretionary powers of the president. So this is the constitutional position of the president. So అదన్నమాట ఈరోజు వీడియో. ఓకే, నేను మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేశాను. ఐ హోప్ మీకు అన్ని అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనే టాపిక్ తో. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, బై అండ్ కీప్ స్మైలింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ త్రూ ద కామెంట్ బాక్స్. ఓకే, టేక్ కేర్ అండ్ బై.